Hey Bengaluru, welcome to Ambari Sante. We are at Ambari Sante Carnival. ಜನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Oh my god, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. And the collection is so exclusive at a very 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 nice price. So do visit. ಮರಿಬೇಡಿ, 3 ದಿನ ಇರೋದು. You will lose it again if you don't visit or if you don't follow me. So do go to my page and check the other Ambari Sante vlogs. And must say, this is one of the most happening places in Namma Bengaluru. Hi, we are at Ambari Sante and I'm in the stall of Saksha Galleria. They have some exclusive pieces, and if you miss it this time, I don't know when we'll organize it the other time. So do visit. There are some amazing pieces that are unique and customized. So yes, do visit Ambari Sante and do visit their stall. Where are you today? Ambari Sante in RR Nagar. And how's the vibe? Oh, the vibe is amazing. It's lovely, beautiful collection, and the music is just, riling you up. So, and the collection at House of Dara also is really good. Currently, I'm checking out this blue sari with this pretty yellow flowers. Pairing it with a yellow blouse will be amazing. But I do see the other stores as well. I wanna, shop a little bit, not spend too much, but still have a good collection for my wardrobe from here. Let's see what happens. Okay, bye-bye. Bye. We are here at Ambari Sante today for next 3 days, 17 July to 19 July. And our brand name is Ornera. And crowd is awesome, energy is great. First time we are here, but we are loving the energy throughout the day. Yes, we are enjoying it. And the response is also really good. Thank you. Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. We are at the RR Nagar Pop-up Sante by Ambari Events. ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ತನಕ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ 17th until 19th July. We are here from 10 AM until 11 PM tonight. ಹಾಯ್ ದೇರ್, ನಮ್ಮದು ವಾಸುದೇವನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಬಾರಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೆಟಪ್. So thank you so much. Hello everybody, we are at the Ambari Sante and she's one of my favorite sellers. So what do you have today? I have all the anti-tarnish chains, kadas ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೆಕ್ ಪೀಸಸ್ ಇದೆ, ಜಡಾವ್ ಪೀಸಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಓಣಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಂಕಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್, ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಶಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಈಗ RR ನಗರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಯಲು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಯಾವತ್ತು ತನಕ? ಇವತ್ತಿಂದ ಫ್ರೈಡೇ ಇಂದ ಸಂಡೇ ವರೆಗೂ ಇದೆ, 3 days ವರೆಗೂ ಇದೆ. So do visit. Yeah, please follow us and do visit. Everybody, we are at the most happening store here and it's named Make a Wish. And this is no sugar, no maida. I've used ragi and dates in this and sugar-free chocolate. Is there anything bad? No at all, not at all. This is absolute delight and do visit, don't miss this shop. Yes? Everybody, we are at Ambari Sante and this is the shop that you should not miss. And we are at Brahmatra Bureau. Yes. So, ಈ ಸತಿ crowd ಹೆಂಗಿದೆ? ಈ ಸಲ ಕ್ರೌಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Yes. ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು. So ಈ ಸತಿ what's not to miss? Brahmin spear shots, not to miss at all. Classic. ಜೊತೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಹಿದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ಲಿದು ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಆಗೋರಿಗೊಂದು, ಸಿಹಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋರಿಗೊಂದು, ಹುಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋರಿಗೊಂದು. ಯಾವ್ದೇ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಕ್ರೌಡ್ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಸಲ ಕ್ರೌಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾ. ಜನ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫ್ರೈಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ಕ್ರೌಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It's the point every single time. Okay. So ಯಾವತ್ತಿಂದ ಯಾವತ್ತು ತನಕ? ಇದು ಇವತ್ತಿಂದ ಭಾನುವಾರ ತನಕ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 17, 18, 19 ಜುಲೈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ. Okay. ಜುಲೈ 17ರಿಂದ 19 ತನಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಸಿಲ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಹವ್ಯಕ ಸೌಧ ನೋಡಕ್ಕೆ. And most important ಏನು ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಕ್ರೌಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ.
ಅಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So support small business. Small business. ಎಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Okay. Bye. Hi, Where are you set up today? Ambari Sante. From when to when? So from 17 to 19. How's the vibe? The vibe is awesome. We have a huge crowd and we have so many stalls set up and it's a great vibe here. Okay. So what do we have today? So we have our specialty is brownies. So we have so many varieties. That's Nutella, Biscoff, pistachio, walnut and plain. And eggless are also there for other people. Thank you. Thank you so much. I'm about to try your brand. Are you nervous? Let's see how you like it. Okay. So how is it? Damn, girl. Thanks. So good. Thanks so much. So creamy, and you have so many good flavors. And I've tried the Biscoff one, and it's amazing. Don't miss when you're at Ambari Sante. Hello, everybody. We are at another not to miss store at Ambari Sante. Where are we? Shriyanka Hi, Shriyanka. started this. This is called like Little Coco Pearls. This is coconut cloud which she's drinking, and this is coconut malai, blueberry boba, and coconut water. So you'll get it is very refreshing and it is very good to try. You can give a try and you can tell us how the taste. ಬೋಬಾ ಶೇಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. And I heard that your boba pearls are imported, isn't it? Yes, HCFA. imported from Thailand. ಒಂದಲ್ಲ So this is the stall we are not supposed to miss. And yes, him as well. Hi, I'm she's my sister, and we have just found out coconut bobas with cloud, and also milkshakes, and also mojitos. We started this business from 3 months, and partially we have the chats also from 20 years. Okay. So you come out, try in Ambari Sante, and give a good, honest review, and you can enjoy food and the beverages. Thank you so much. Thank you. So you know what not to miss at the Ambari Santi. This is the most happening event in Namma Bengaluru. Until next time, bye bye.